Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun yan uwa da abokai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Exploit Hausa. Na'am, so insha Allah kamar yadda muke bayani game da database management system, mun tsaya a inda muka yi creating table a cikin database mu. So in Allah ya so ya yadda a bidiyon mu na yau za mu ga yadda ake inserting bayanai a cikin wancan table din da muka yi creating. In kun lura iya table din kawai muka yi creating, so a bidiyon mu na yau kamar yadda na ce zan nuna muku yadda ake shigar da bayanai a cikin table din da muka yi creating. So idan ba ku manta ba, wannan shine command din da muka yi amfani da shi wajen creating table, sannan kuma na nuna muku table din nan using DB browser for SQLite, inda na ce open browser, na yi project din a cikin desktop, YouTube, database, na kai mu danna open. Now so kamar yadda ke gani ga table din mu sample, okay, zan yi browsing data din nan. Kamar yadda ke gani muna first name, surname, date of birth, occupation da kuma age, amma babu wani bayani game da first name da surname din nan. So bidiyon da zamu kenan insha Allah a yau, yanda zaka shigar da wani bayani a cikin database ɗinka, okay. So shi ake kira da insertion, ko mu ce inserting into table, bi ma'ana zamu shigar da bayani a cikin table din mu, okay. So abin da zamu yi shine ba mu buƙatan mu yi creating table tunda mun riga da mun yi creating table. So amma tunda mun yi amfani da if not exist, that won't be a problem, okay. So abin da zamu yi shine zan yi commenting wancan table din, zan yi commenting ɗinta, inda in koda mun yi running code din ba zai execute har da shi ba. So domin inserting table bayani a cikin table, zamu ce c.execute, sannan zamu ce double quotation, ko mu ce quote, sannan zamu ce insert. So database kamar Python take, yawanci command ɗinta duk turanci ne, okay. Zamu ce insert into table, okay, insert into table, okay. So amma ba table zamu rubuta ba, sunan table din zamu rubuta. Zamu ce insert into sunan table din mu sample, kamar yadda ke gani gashi ana. Bayan mun yi create din, mun kira table din da sample, so mu ce insert into table bi ma'ana sample, okay. Sannan zamu ce values, okay. Values din nan shine zai dauki duk wani abu da muka shigar a cikin table din da muka yi creating. Me muka yi creating a cikin table din? Mu creating variable first name, surname, date of birth, occupation da age, okay. So anan zamu ce insert into values, zamu sa single quotation, zamu rubuta sunan first name. Misali zan yi amfani da sunana a matsayin first name Yazid, sannan zan sa comma, zan ƙara sa single quotation, surname zai kasance Ahmed, so wannan kenan comma, sannan kuma abu na gaba shine date of birth, okay. So misali an haife ni 24 ga watan 5 shekara ta 2000 daidai, misali wannan shine date of birth ina, comma. Me na gaba occupation, zan sa string, okay. Me occupation ina aiki kenan, ce programmer, wannan shine occupation, zan sa comma. Abu na ƙarshe shine age, kamar yadda kuke gani. So amma idan kun lura age din mu data type din integer ne, so abinda zamu yi passing integer data type ana. Misali zai kasance 20 years ne, okay. So ko ce 25 years, 21 years, inda yanzu muna March ne, May, ku dan gafarce da wannan shirman, okay. So 21 years, okay. So wannan kenan. So bayan kayi executing, kayi inserting into table, yanzu wannan duka wannan bayanan da muka shigar za su shiga cikin table din mu na sample. Inda first name yake zamu ga Yazid, inda surname yake zamu ga Ahmed, inda date of birth DOB kenan zamu ga wannan, inda kuma occupation yake zamu ga programmer, inda age yake zamu ga 21, okay. So wannan kenan. Yanzu zan yi running wannan code din domin mu ga me zai bamu. Mun yi running kamar yadda ke gani, bai dawo mana da komai ba saboda muna working a cikin code editor ne. So abinda zan yi shine zan je cikin wannan database din nawa, zan yi refreshing kawai, kamar yadda ke gani ga refresh ana. Ina danna refresh, kamar yadda kuke gani yanzu muna da wannan record din nan. Muna da Yazid a matsayin first name, muna da surname a matsayin Ahmed, sannan kuma muna date of birth, bari na muku enlarge din shi domin ku gani gashi nan. Sannan muna da occupation to be programmer, sannan age is 21 years. Wannan kenan, wannan shine hanya yadda zaka bi kai inserting data a cikin wannan ɗinka, a cikin table ɗinka, okay. Yanzu kana so ka ƙara inserting wani bayani din, so abin da zaka shine zaka copy wannan, zamu ce control C, okay. Sannan zamu je next line, ce control V, control V, control V, control V. Yanzu na so mu amfani da bayanai ne kwaya 6,
yanzu mun sa ɗaya a can. Okay, nan kuma ga guda 5. So zan canza wannan instead of Yazid zan canza shi zuwa misali Musa. Okay, Musa instead of Ahmed zan yi amfani da Haruna, Musa Haruna. Sannan wannan instead of Yazid shi ma zai kasance John. Okay, surname to be Moses, John Moses. Wannan kuma zai kasance sunan mace ne inda zan kira ta da Halima. Okay, surname will be Zakaria. Okay, data na biyar za mu kira shi da misali Baje. Okay, sannan kuma surname ya kasance Tech. Okay, Baje Tech. So wannan sunan channel ne za ku iya zuwa ku yi subscribing ɗinta. Okay, so na ƙarshe za mu ce Yusuf, surname to be Mandawari. Okay, Yusuf Mandawari. Wannan shine surname. Sannan kuma ina so in caccanza database, ina so ya kasance wannan zai kasance manomi. Wannan kuma aikin da yake yi Halima kenan, tana yin ɗinki misali ɗinki. Budget misali ya mu ce shi kuma ethical hacker. Sannan kuma Yusuf Mandawari zai kasance shi kuma tailor ne. Okay, so shekarun kuma duk a basu wannan kawai iya wannan zamu amfani da shi. Okay, yanzu idan na running code din zai kasance zai ƙara mana wannan. Already muna da mai sunana record mai sunana kwaya daya a cikin database din mu. Okay, so yanzu bari mu je mu run wancan Python code din, zamu run. Okay, run code yayi running successful. So abinda zan koma database din na, zan yi refresh kawai. Yanzu na refresh now, so kamar yadda ke gani ga wayannan bayanan sun bayyana. Muna da Musa Haruna ga database mun ce programmer ne shi. Sannan muna John Moses mun ce manomi ne. Halima Zakariya dinki take yi. Baje tag mun ce ethical hacker ne, bari na dan exacting gabi da ku gani ethical hacker ne. Sannan Yusuf Mandawari shi ma bari mu dan ƙara enlarging saboda mu gani. Okay, an ce mana shi kuma tailor ne. Now wannan kenan. So this is how to insert a data in your database using SQLite command. Okay, so wannan kenan. So with this inshallah za mu kawo ƙarshen wannan video. In kai sabo ne zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alaman ƙararrawa. Idan ka kasance tare da mu a channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan video, sannan kai share ɗin shi zuwa ga 'yan uwanka, abokananka, domin su masu amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko wani kuskure da kuka ga kamata ku sanar da mu, you can leave it in the comment section down below, or you can reach out to us in our social networking links which will be provided in the description of this video. So da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.